তো আজকে আমরা যেটা একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, so we already have some idea about development itself, and we already had a detailed discussion on applied anthropology. So we have preliminary idea about how theoretical knowledge gained by anthropologists can be used for the practical problem solving matters of people's everyday life. তো দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোকে সলভ করার জন্য আমি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মেথডকে বা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস বা থিওরিকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেটা নিয়ে we already had a detailed discussion. Today we are going to discuss about development. Now before discussing the development itself, we need to know what is development. Development ব্যাপারটা কি সেইটা আমাদের সবার আগে বুঝতে হবে। Now in order to define development, I would like you to look at the screen where I have kept the very definition of development which I find most suitable for us. Now what is a development? এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে development is a process of change. Now this is very important. Development is, first of all, it is a change through which an increasing proportion, this is another important point, increasing proportion of a nation's citizen, এখানে nation এর বক্তব্য আসছে, nation citizen are able to enjoy, development is also enjoyment, a higher, another important word, higher material standard of living. Material standard of living, it's not only living, it is a material standard of living, healthier and longer lives, অনেক বেশি সুস্থ এবং অনেক লম্বা জীবন, healthier and longer lives, more education, another important word, more education, and greater control and choice. এই শব্দটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, greater control and choice, greater control and choice over how they live. So this is the concrete definition of development. তাহলে development বলতে আমরা কি বুঝি, এই within these few lines a lot of things are said. So this is why I usually devote a lot of time, usually one single class, on the very definition of development. So I will do it even today. So let us look at it once again and give it more emphasis on the words that we need to understand in order to understand the concept of development. প্রথমেই বলা হচ্ছে that development is what? Development is a process of change. Development হচ্ছে একটা change করা. So development, when development is happening, change is happening, first of all. So whenever we talk about development, we also talk about change. Without change, there is no development. Now, what sort of change? Change, social change, we have studied. We know what is social change. Social change is when a society is changing itself over a long period of time because of a lot of influences. আমরা এটা জানি, যখন নাকি কোনো সমাজ তৈরি হয় তখন সেই সমাজ তার চারপাশের অন্য সমাজ দ্বারাও প্রতিনিয়ত ইনফ্লুয়েন্সড হয়। শুধু সমাজ দ্বারাই ইনফ্লুয়েন্সড হয় তা নয়, society is influenced by a hell lot of other things like technological change, like change in the way we communicate, like change in our diet, etc. All these changes actually drives a society to change its condition from condition A to condition B. যদি আমরা এরকম ভাবে ভাবি, if we consider today's society as condition A, maybe after 10 years this society will change drastically to form condition B. Now from A to B, this society is changing primarily because of certain external influences. Earlier, আগের যুগে, these influences were mostly channelized by the contacts between different groups of people. কিভাবে কন্ট্যাক্টটা হতে পারে?
The contact can be because of their close proximity. One society is living close with another, so therefore this society is influencing each other. Each of the societies are influencing each other, যেটাকে আমরা বলেছিলাম acculturation, right? So in two independent society, all of a sudden are in contact with each other, so they can change. Now there can be other ways as well. For example, a representative from society A can go to a different society carrying certain knowledge, and if he or she teaches that knowledge, gives that knowledge to society B, and if the society B finds out to be very suitable, so that society might utilize that new knowledge and change itself. এটাকে বলা হয় diffusion. We have studied what is diffusion, we have studied what is acculturation, we have studied how society changes itself. Now development is not this kind of independent change. Development is a process of change which is a planned process of change, যেখানে আমি প্ল্যান করে সোসাইটিটাকে চেঞ্জ করছি। So the society is not going to change at random. একটা সমাজ randomly পাল্টে যাবে না, it will change according to the plan. But there are ample evidences to prove that society as planned may not always change as it is desired. সবসময় যেরকম ভাবা হয় সেরকম ভাবে সোসাইটি চেঞ্জ করবে সেটা নাও হতে পারে। Even when you design a development program, it can lead to certain unforeseen consequences. সেটা হয়, but still development is a planned change. সেই planned চেঞ্জটার মাধ্যমে আমরা কি করছি? Through which যার মাধ্যমে an increasing proportion, this is very important, increasing proportion মানে হচ্ছে আগে সমাজে যত লোক যেভাবে ছিল ধীরে ধীরে অনেক বেশি সংখ্যক লোক আরেকটু বেটার লাইফ লিড করবে। So earlier there may be 20% of the people living above poverty level. After 10-20 years of intensive effort to help people climb up economic ladder, maybe 70% of people can climb up economic ladder and go beyond the poverty line. তোমরা জানো that in India we have a calculation based on which we have created a line, poverty line. Below that poverty line we call below poverty line people, so BPL people, and above the poverty line we call APL people or above poverty level people. এখন especially it has been witnessed, আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না রেফারেন্সটা, but you can google it. It has been witnessed that from 2000 onwards to till 2013-14, a huge number of people would climb up their economic ladder and go from the extreme poverty to APL level. Okay, so এইটা কিভাবে হলো? Because of this planned change. তার মানে হচ্ছে over the year an increasing proportion of a nation's citizen, একটা দেশের সিটিজেনরা will be able to enjoy higher material standard of living. Higher material standard of living বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? আমরা বোঝাচ্ছি আগে তাদের লাইফের যে স্ট্যান্ডার্ড ছিল, earlier the standard of life they had will change and they will have a better material standard of living. So if we consider our life as living as we live, our life is full of materials. আমরা মেটেরিয়াল ছাড়া কিন্তু টিকতে পারি না। Everything else apart from my body is a material construct. আমি যে জামাটা পরে রয়েছে সেটাও কিন্তু একটা মেটেরিয়াল। So quality of our life depends to a large extent, if not total extent, অনেকটাই mostly depend on the material standard of living. So by doing development you will try to pull out people যারা নিচে রয়েছে তাদেরকে you will try to pull them up so that they can enjoy higher material standard of living, healthier and longer lives. তাদের যে জীবন শুধু বেঁচে থাকবে তাই নয়, they will have a healthier life. They will not suffer from a lot of disease or illness.
And if you do not suffer from a lot of disease or illness, you are definitely going to have a longer life. আগে মানুষের average life expectancy even during 1947 যখন ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে তখনও মানুষের অ্যাভারেজ যা লাইফ স্প্যান ছিল সেটা আজকে কিন্তু বেড়ে হিউজ বেড়ে গেছে। তখন বোধহয় অ্যাভারেজ লাইফ স্প্যান ছিল অ্যারাউন্ড 50s, 50 বছরের কাছাকাছি বয়সে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ মারা যেতেন। এখন কিন্তু লাইফ স্প্যানটা বাড়তে বাড়তে প্রায় 70 ক্রস করে যাচ্ছে। So this is definitely an indication of development. More education, another point. You will live as an educated person, more education. And last point is the most important point. When we say that we will have greater control, অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবে, greater control over how they live, মানুষ কিভাবে বাঁচবে তার চয়েস and control মানুষের হাতে থাকবে। Do we really have a control over how we live? The answer is no. Why no? Because you may love to do photography, okay, or for that matter you might be very interested to paint, ছবি আঁকতে ভালোবাসি হতে পারে। Maybe you just want to write, no matter who reads them, লোকে পড়ুক বা না পড়ুক, you just want to write, তো লিখতে ভালো লাগে। Can you really take it up as a career choice? The answer is mostly no, because we really don't have a lot of choice and control over how our life will be, because our society is not yet developed that much যে তুমি পড়াশোনা না করে নাও। ফর এক্সাম্পল যদি আমাদের ছোটবেলাটার দিকে আমরা একবার ফিরে তাকাই, if we look back at our childhood, from since the early childhood we were encouraged to do a lot of hobbies like গান শোনা, গান শেখা, ছবি আঁকা, etc. These were all our hobbies, but these were we were never encouraged to take them up as a career choice. এগুলোকে আমরা কোনোদিনই career choice হিসেবে take up করতে শিখিনি। Why? Because we know that our life will be full of uncertainties if we take up those things as our career. So we really don't have that much of choice, but the aim of development is to give everybody that much of choice, এতটাই choice আমরা দেব, so that they can control how they live. They can decide everything, how they want to live, how they are going to live, and what they are going to do in their life, without thinking about how they are going to feed themselves. আমি কি খাবো, আমি কি করব, আমি কিভাবে থাকবো, সেটা নিয়ে আমাকে এত ভাবতে হবে না। So that is the aim of development. Now, if we think about development as this sort of change, then the question comes, how this can be attained? এটা আমি কি করে attain করব? Now, এটার উত্তরটা এখানে রয়েছে, development is generally believed to rest on rising levels of labor productivity, which can be achieved through application of science, technology, and more efficient forms of economic and managerial organization. Now, this is the most important part of how to execute development. You can have a lot of plans. তোমার অনেক প্ল্যান থাকতে পারে যে আমি এই করব দেশের লোকের জন্য, আমি এই করব, এই স্কিম আনবো, সেই স্কিমগুলো আনলে পরে we will see that people's life are changing, but that will again depend on the rising levels of labor productivity. What is the rising levels of labor productivity? When you invest least amount of labor and you produce the most. যদি আমার সোসাইটিতে if we have that technology and skilled labor, not only technology but also skilled labor, you can have a very good technology, you can have a very improved machine, but you also need somebody who can run that machine. সেই মেশিনটাকে চালানোরও কিন্তু তোমার লোক লাগবে। তার মানে লেবার প্রোডাক্টিভিটি যদি বাড়ানো যায়, শুধু প্রোডাক্ট করলেই হবে না, that has to be sold. সেখানেই আসছে ইকোনমিক এন্ড ম্যানেজেরিয়াল অর্গানাইজেশন। So if your society has a rise, has an improved level of labor productivity, which definitely is going to be aided by the improved degree of science and technology,
and then শুধু সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আর শুধু লেবার দিয়ে হবে না, you also need marketing, you also need better managerial organizations, you also need to make good economic decisions, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেটা মূলত আমাদের রাজনৈতিক নেতারা নিয়ে থাকেন, সেই সিদ্ধান্তগুলো, all those decisions has to be perfect in order to achieve these development goals. এই পর্যন্ত বোঝা গেল? কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করো, আর না থাকলে আমি আরেকটু এগোবো। বোঝা গেছে? ওকে, ফাইন। সো হ্যাঁ আছে, বলো। বলছি স্যার যে পোস্টারে একটা জিনিস করেছিলাম, সেখানে হচ্ছে গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্ট ছিল, গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। এবার সেখানে বলা ছিল যে গ্রোথ সারা জীবন ধরে মানে গ্রোথ একটা নির্দিষ্ট সময় এসে স্টপ হয়ে যাবে, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট সারা জীবন ধরে চলতে থাকবে। তো স্যার সেই যে ডেভেলপমেন্টটার কথা বলছে বয়সের, সেটা আর এই ডেভেলপমেন্টটা তো একই না? না, সেটা তো ইয়ের ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে। এইটা তো হচ্ছে দ্য কোয়েশ্চেন অফ, এইটা তো হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রসেস অফ চেঞ্জ। এইটা সেই ডেভেলপমেন্ট কিন্তু নয়, ওটা তো তোদের বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিতে পড়ানো হয়েছিল। তাই, কিন্তু ওখানে ওই লাইনটা ছিল যে ডেভেলপমেন্ট ইজ এ প্রসেস অফ চেঞ্জ, তারপরে মানে সামথিং এইসব ছিল না যে ইনক্রিজিং প্রপোর্শন সিটিজেন্স, মানে এসব এটা ছিল না, অন্য কিছু ছিল, মানে কিন্তু লেখা ছিল প্রসেস অফ চেঞ্জ। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে, সেটা তো থাকতেই পারে। এখন এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেই ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে ইটস আ প্ল্যান চেঞ্জ ইন টার্মস অফ সোসাইটি অ্যান্ড ইকোনমিক্স। সমাজ এবং অর্থনীতির অ্যাঙ্গেল থেকে এই চেঞ্জটার কথা কিন্তু বলা হচ্ছে, এখানে কিন্তু বায়োলজিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে না। ওকে, বোঝা গেল এবারে ব্যাপারটা? ওকে স্যার, বুঝি। বায়োলজিক্যাল লেভেল, বায়োলজিক্যাল গ্রোথ যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দ্যাট ইওর বডি ইজ গোইং টু গ্রো and after a period of time your body's growth will be stopped. যেমন ধরো আমাদের এখন আর হাইট বাড়ে না, তাই তো? তার মানে একটা সময় পরে your growth might stop, সেই অ্যাঙ্গেল থেকে এটা বলা হয়েছে। বাট হিয়ার ইন দিস ক্লাস উই আর টকিং অ্যাবাউট ডেভেলপমেন্ট ইন সোসাইটি, societal development through implementation of different schemes, different governmental schemes, সেই জায়গাটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে মূলত আলোচনা করছি। নাও যদি এই জায়গাটাতে আর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারিস, না হলে আমি একটা অন্য বিষয়ে ঢুকবো এবার, মানে এইটারই কানেক্টেড আরেকটা জিনিস। সুদর্শন, ইজ ইট ক্লিয়ার? সুদর্শন, রোজ কোথায় বসে থাকিস বলতো আমাকে একটু? আমি স্যার যেখানে বসে চেয়ারের উপরে বসে থাকি। তুই একটা বাইরে কোথাও বসে ক্লাস করছিস। সো এখন আমি তোদেরকে যেটা দেখাবো, this is a very interesting case to explain how development is seen in disciplines like economics and why there are problems in it. এখানে সমস্যা কিরকম রয়েছে সেইটাকে একটু বোঝানোর জন্য আমি একটা ছোট্ট জিনিস তোদেরকে বোঝাচ্ছি। Development is usually a field where economists are most prominent players. Economists-টাই সবচেয়ে বেশি এখানে কাজকর্ম করেন ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে। So let us see how people from economics usually see development. Now, if we look at this graph, যেখানে x-axis are we have x and y-axis, and if we consider that this is how a growth is taking place for a family, and যদি আমরা এটাকে ইনকাম বলি তাহলে হচ্ছে, now we can think of income, earning, like here এখানে আমি earning বললাম, and you can think of time like here, T. So if you think of this family, maybe we take the example of any of the families, you can see here এই যে জায়গাটা,
just a second. You can see here we have something very interesting. এই যে জায়গাটাকে আমি ফোকাস করছি বা করার চেষ্টা করছি সেইখানটাতে we have earning and time. So over time here the earning is decreasing. তোরা দেখতে পাচ্ছিস ভালো করে? So if the person's income today, ধর আমি যদি এই জায়গাটাকে নোট করি, if this is a person's income today and this is a person's income tomorrow, here you can see from today to tomorrow the income is lesser. আমি আজকে যে উপার্জন করছি কালকে তার থেকে ইনকাম কম করছি। If this happens, then this person is never going to be able to climb up his economic ladder. এই জায়গাটাকে খুব পপুলারলি বলা হয় poverty trap. This is popularly known as poverty trap. আমি P আর T লিখে দিচ্ছি। This is called poverty trap. Now in order to take out somebody from the poverty trap, conventional economists এর বক্তব্য হচ্ছে that you need to give some aid. Aid মানে কি? Aid মানে হচ্ছে support বা help. You need to give some support so that this person can rise his or her income from today to tomorrow. How to do that? Now think about a person who has a subsistence economy, subsistence farming. Subsistence farming কাকে বলে? যেখানে তুমি যতটুকু চাষ করছো সেটা তোমার পেট ভরাতেই খরচ হচ্ছে। So whatever you are cultivating is being consumed by mostly by yourself. So you really don't have any money, any cash, because you are not going to be able to sell anything in the market. এবার মনে কর এরকম একটা লোককে আমি I'm giving him an improved variety of seed in free of cost. ফ্রিতে আমি এদের কাছে improved variety of seed দিলাম so that the land in which he used to cultivate will give more yields, will give more crops. যতটা আগে উৎপাদন হতো তার থেকে আমার উৎপাদন যদি আমি বাড়াতে পারি, then what will happen? That he will have some extra surplus যেটাকে বলা হচ্ছে, and he can invest it, he can reinvest it to climb up from the poverty trap. Poverty trap থেকে climb করে তারা উঠে আসার জন্য সেইটাকে ইনভেস্ট করতে পারে। এইবারে ধর যদি আমি প্রশ্নটাকে এরকম ভাবে রাখি যে whether there is a poverty trap existing at all or not, সত্যি কি poverty trap পৃথিবীতে থাকে নাকি থাকে না? যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিই that there is a poverty trap, এবং আমরা যদি এইভাবেও ভাবি if we think that we can only overcome a poverty trap by giving certain external aid, যেটা আমি এখানে লিখেছি aid, তাহলেই একমাত্র poverty trap থেকে লোকে বেরোতে পারে। কিন্তু আরেকভাবেও তো আমরা ভাবতে পারি। Now for example, if somebody is earning today is more than he is going to earn tomorrow, কালকে যা ইনকাম করবে তার থেকে আজকে যদি তার আর্নিং বেশি থাকে তাহলে he or she can save in order to reinvest it. How? মনে কর we have a habit of having rice, আমরা ভাত খেতে পছন্দ করি। আমি বাঙালির কথাই বলছি, আমরা ভাত বা রুটি খেতে পছন্দ করি। So we don't have money, the money is running out, so we can switch over to something else. আমরা মিলেট খেতে পারি, বাজরা খেতে পারি, জোয়ার খেতে পারি, তা দিয়ে রুটি বানিয়ে খেতে পারি, তাহলে সেটা তো সস্তা চাল ডালের থেকে। আমি বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা? তাহলে আমি যদি এটা আগে বলুন, মিলেট এগুলো বুঝলাম না। আমি যদি আমার ফুড হ্যাবিটকে চেঞ্জ করি, I have a habit of having rice, ভাত, আমি একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিচ্ছি। এবারে I don't have money, my money is short, আমার টাকা কমে গেছে, so I can change my food habit. আমি এমন কিছু খেতে পারি যেটা এর থেকে সস্তা, বাজরা খেলাম, জোয়ার খেলাম, বা অন্য কোনো ধরনের খাবার খেলাম যেটাতে আমার এটা কমবে, যেটাতে আমার খরচটা কমবে, সংসারের খরচটা কমবে। বা ধর আমি মোবাইল রিচার্জটা করলাম, আমি কিছুদিন কম দামে শ্যাম্পু ইউজ করলাম, আমি এইগুলো করে তো আমি সংসারের খরচ বাঁচাতে পারি।
আগে আমার যা খরচ হতো তার থেকে কম খরচ আমি করতে পারি করে আই ক্যান ক্লাইম আপ দ্য ল্যাডার, আই ক্যান ইনভেস্ট ইট ইন অর্ডার টু আর্ন মোর মানি। কিন্তু সেটা আমি কখনোই করি না। কেন করি না? বিকজ অফ কালচার। সো whenever we think development in terms of all these calculations, we often forget the important role played by culture. সেইটা আমরা প্রায়ই কিন্তু ভুলে যাই। L T U R E. We often forget the role of culture. Why we often forget the role of culture? Because culture is so ingrained within us. এতটাই আমাদের মধ্যে ঢুকে রয়েছে যে we rarely reflect on it. I'm just giving one example. We can think of many other examples along this line in order to question development. So when an anthropologist's role is in development is imagined, an anthropologist is expected to give the anthropological notion in development. That is what he or she has learned from his theoretical understanding, that there are parameters like cultures, there are parameters like learned behaviors, there are parameters like convention, there are parameters like existing social structure. তার মধ্যেই কিন্তু তুমি ডেভেলপমেন্টাল ইনপুট গুলোকে দিচ্ছ। So whenever you are giving certain inputs in development, you need to make culturally sensitive policies, culturally sensitive inputs in order to attain the best possible results. So how anthropologists are actually contributing in the field of development by using the idea of culture, by using the convention, the idea of convention, etc., has been discussed, has been studied widely by anthropologists across the world. So we will be discussing on these issues in the next class onwards, along with some examples. যদি আজকের ক্লাস নিয়ে কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকে, you can ask. স্যার হ্যাঁ